पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन ऑफ बैडमिंटन ने आज फंड रेज किया है। जो अर्थक्वेक हुआ है पाकिस्तान में, काफ़ी मूल्यवान जो जाने गई हैं, काफ़ी लोग इंजर्ड हुए हैं और पूरी कम्युनिटी आज एकत्रित हुई है। पूरी कम्युनिटी में सद्भावना है कि जो भी होता है नेचर का, उसको देखते हुए हम सब इकट्ठे हों और कम्युनिटीज़ की सेवा करें। हमारे साथ संजय पटेल जो कि फाउंडर मेंबर हैं गरबी गुजरात एसोसिएशन के और फाउंडर मेंबर हैं प्रेस काउंसिल ऑफ बैडमिंटन के, वो हैं, उन्होंने शमूलियत की है। हम उनका संदेश आपके पास पहुंचा रहे हैं हारमोनी के व्यूअर्स के लिए। संजय जी, आपका क्या संदेश है? पहले तो हारमोनी टीवी देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। ये जो पाकिस्तान में हुआ है अर्थक्वेक और ये दुखद घटना बनी हुई है, काफ़ी लोग इंजर्ड हुए हैं, काफ़ी लोग इसमें मारे जा चुके हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पाकिस्तान एसोसिएशन ने जो फंड रेजिंग डिनर रखा हुआ है उसमें सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, सभी कम्युनिटी के लोग इकट्ठे हुए हैं। उसमें हमारा जो बैडमिंटन प्रेस काउंसिल है वो भी सपोर्ट कर रहे हैं और हम उनको कुछ ना कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम आपको भी अपील करते हैं कि आपसे जो भी हो सकता है उनके लिए करिए और इसमें सहभाग करिए। इसके साथ साथ हासिक एंटरटेनमेंट जो कि नेशनल प्रमोटर है, शो लेके आते हैं, मगर इसके साथ साथ कम्युनिटी की सेवा भी करती हैं, उसकी तरफ से घनश्याम मोलचंदानी जी, आपका क्या संदेश? मेरा यही संदेश है कि जो पाकिस्तान में आए इस अर्थक्वेक के भगवान सबको उनके पूर्ण और उनके परिवार को हिम्मत दे और सब कुछ सही रहे उनका, और आप भी उनका सपोर्ट करें जिससे कि उनको और जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन होगा तो वो सारा कुछ पाकिस्तान में ही जाएगा, तो उनके पूरे परिवार के लिए सपोर्ट होगी। और मैं हारमोनी टीवी की तरफ से सबको नमस्कार करता हूँ। थैंक यू। प्रकाश पटेल रियलिटर हैं कम्युनिटी में और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं गरबी गुजरात में, और इसके साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट भी है प्रेस काउंसिल ऑफ बैडमिंटन के। प्रकाश जी, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? पहले मैं हारमोनी टीवी व्यूअर्स को धन्यवाद देता हूं, और अभी हम यहां पे एकत्रित हुए हैं जो पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ कनाडा है जो अभी फंड रेजिंग डिनर कर रहा है, उसके लिए हम एकत्रित हुए हैं। उसके लिए हम सब व्यूअर को भी अपील करते हैं कि आप अपने से जो भी है वो हेल्प करें, फंड रेजिंग में हेल्प करके ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट कलेक्ट करें जो कि वो हम पाकिस्तान भेज सके, और वहाँ जो नेचर हादसा हुआ है उनके लिए हम जितना भी हो सके हम हमारा सपोर्ट करें। दैट्स ऑल। जैसे मैंने पहले बताया कि पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन ऑफ बैडमिंटन ने आज फंड रेजिंग किया है जो बचा ला है पाकिस्तान में। हमारे साथ इनके वाइस प्रेसिडेंट हैं अहमद मल्ली, और उन्होंने पूरा बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है। उनका संदेश कम्युनिटी के लिए। हाँ जी, सब तो पहले तो सारे सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। ये जो घटना हुई है ये पाकिस्तान के वासियों के लिए, ना सिर्फ पाकिस्तान के वासियों के लिए बल्कि तमाम इंसानियत के लिए ये एक लम्हा फ़िक्रिया है कि आया कि ऐसी चीज़ों के लिए हम चुप करके अपने घर में बैठे रहें या हम एक दूसरे की मदद को पहुँचें। मेरे ख़्याल में इंसानियत की क्रिएशन का, इंसान की क्रिएशन का मकसद ही सिर्फ दूसरों के काम आना है। अगर आप देखें कि एक नौनहाल बच्चा जब भी पैदा होता है तो वो किस तरह बेबस और लाचार होता है, वो एक हरकत भी अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकता, तो उस वक़्त से लेकर मरने तक वो दूसरों की मदद का तलबगार होता है। और फितरत हमें ये पैगाम दिया हमें कि आप लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो। कितने अफसोस की बात है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम बहुत बड़े हो जाते हैं, हम अपने आप को एक ऐसा ताकतवर इंसान समझना शुरू हो जाते हैं जिसको किसी की ज़रूरत नहीं होती और हर ज़रूरतमंद को सिर्फ उन्हीं की ज़रूरत होती है। इन सब चीज़ों से बड़ा होकर हमें ये सोचना होगा और हमें एक दूसरे की हेल्प करनी होगी, क्योंकि ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ हमारी क्रिएशन का एक दूसरे के काम आना, एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे की मदद करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब इस असूल पे हमेशा के लिए कारबंद रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। As I told earlier, Pakistan Canada Association of Badminton has arranged fundraiser today because of earthquake in Pakistan. We have with us MLA Millward's Christina Gray,
She is inclusive in all sort of activities in our communities, and she's a great resource to our communities. So, Christina, your message to our communities. Well, I'm very honored to be here and to be able to support this fundraiser. Unfortunately, the disaster in Pakistan impacted thousands of lives. I think it's a very strong message that the community has come together so quickly to provide help and aid, and I'm just so pleased to be here to be supportive of it. And what else you can convey any other message if you have for our communities or our viewers? Oh, just very much that I think Mill Woods and the community is so strong that we've all been able to support each other through different events like this one, and I'm very pleased to be here to represent the government of Alberta and to bring greetings. Thanks, Christina. Thank you so much. Is this live TV? Has been blood in her क्या लीजिए थोड़ा मैं ਵੀਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਕਰ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. In the name of Allah, the most gracious, most merciful. The likeness of those who spend their wealth in the way of Allah is as the likeness of a grain. It grows 7 years, and each year has 100 grains. Allah gives manifold increase to whom He wills, and Allah is all sufficient for His creatures.
needs, and He is also the All-Knower. Those who spend their wealth in the cause of Allah and do not follow up their gifts with reminders of their generosity or with injury, their reward is with their Lord. On them shall be no fear, nor shall they grieve. Kind words and forgiving of faults are better than charity followed by injury. And Allah is free of all needs, and He is most forbearing. O you who believe, do not render in vain your charity by reminders of your generosity or by injury, like him who spends his wealth to be seen of men, and he does not believe in God, nor in the last day. His likeness is the likeness of a smooth rock on which is a little dust. On it falls heavy rain which leaves it bare. They are not able to do anything with what they have earned, and Allah does not guide those who reject. And the likeness of those who spend their wealth seeking Allah's pleasure, while they in their own selves are sure and certain that Allah will reward them, is the likeness of a garden on a height. Heavy rain falls on it, and it doubles its yield of harvest. And if it does not receive any heavy rain, light rain suffices it. And Allah is the one who knows well of what you do. Respected and honored guests, when we look at the different world religions and faiths, all teach the very same with regards to charity, that charity brings goodwill. Charity alleviates the lot of those who are in need, and it also brings upon one the mercy of the Lord and the mercy of the Creator. I'm going to, in a very few minutes that I have, mention a few quotations of some great personalities, prophets, and leaders who passed on before us. From among the many teachings of Jesus, peace be upon him, Hazrat Isa alayhi salam, he said, and I quote, "It is more blessed to give than to receive. It is more blessed to give than to receive." When we look at the holy scriptures of the Torah, one of the sayings in the Torah that is recorded, charity is one of the 3 acts that gain us forgiveness from our sins. Charity is one of the 3 acts that gain us forgiveness from our sins. The Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam, always said, "O son of Adam, spend and you will be spent upon." The more you spend, the more God will spend upon you. And we look at the great Guru Nanak Ji. In his writings, one of it says, "One who performs selfless services without thought of reward is sure to attain God." One who performs selfless services without thought of any reward is sure to attain God. So with the quotations of these great luminaries, wise men and leaders and prophets, I urge one and all of you to donate generously tonight for this worthy cause, to alleviate the lot of those who have been devastated by the earthquakes in Pakistan and surrounding areas. And may the Lord, may Allah always shower His mercy upon you and upon your families. Thank you. Jazakumullahu khairan. Thank you so much, Maulana Sabrati, for sharing your thoughts with us with reference to the importance of charity basically in all faiths and religions. I think
as you rightly pointed out, every faith, every religion emphasizes the need for charity, reaching out to people who are less fortunate than you in some ways without any expectations of reward. And I think that is one of the things that we need to keep foremost in our minds as we support this worthy cause today. As you know, we are gathered here for one purpose, and that is to support those unfortunate victims of the recent earthquake that shook much of South Asia on October 26th. Even though the epicenter of this particular earthquake was in the region of Tajikistan, there's a lot of damage that has been done, both in terms of lives and property in northern areas of Pakistan in particular, and some parts of Afghanistan. As one thing stands out in my mind in here, and that is that there are a number of these areas, the northern areas of Pakistan, which are high above sea level, some areas like Chitral as high as 10,000 feet or 3,000 meters above sea level. And these are areas that get early snowfall. There were reports as recently as about 3 weeks ago, about a week before the earthquake, that a number of tourists, out-of-country tourists who were visiting that area were stranded because of a landslide. And on top of that one, there was a heavy snowfall. While the rescue teams were trying to make an effort to reach out to those people, this unfortunate earthquake took place, and it took about over 400 lives and made about 10,000 people either injured or homeless almost instantly. And in one of the reports, for example, in somebody from the northern area, from the northwest frontier province of Khyber Pakhtunkhwa, is quoted to have said, after November 15th, there will be 3 or 4 feet of snow here, and we have nothing to protect us. The government must act before the snow falls. After that, the road will be blocked, and we won't be able to save our children. That is really the one thing that we need to keep in mind, that there are a number of these people who have not only gone through the shock of the initial earthquake, but there are aftershocks that keep occurring, and a lot of those people are very reluctant to go back to their homes. They're out in the open, and cold weather is coming, and that is where I think we are so grateful to a number of our sponsoring organizations and participating organizations who have come forward. I will, at this point, just take a few minutes to recognize all the sponsoring organizations who have supported this particular function so generously. And I'm going to, at this point, mention the names of those organizations. I hope there's at least one representative of each organization. And if they're around, can I please ask them to come to the podium, just be recognized. And I have requests for the rest of you to hold your applause until everybody is here on the stage, and then you can recognize them in one go. The participating organizations in this particular function are Markaz Islam Mosque Edmonton, Markaz Islam Society of Edmonton. If there's a representative, can you please come forward? Ahmed. Let's Help Society of Alberta. Mr. Syed Qadri is here on. Children of Islamic Nations, COIN, Dr. Aziz Khan. JRJ Mosque on Edel. And ICNA, Mr. Qasim. These are the organizations who have shown so much compassion by organizing this whole function. So we are very grateful to them, and I think we should extend them a warm welcome. Thank you. And now,
there are a number of other organizations who have taken the lead in supporting this event in a number of different ways. Some of the generosity, thank you. The generosity shown by some of these organizations is just simply exemplary. And I would like to call the names of a few of these organizations, and again, I hope that there is a representative of each organization present, and I would like to call them on the stage. First of all, I'd like to call Gurdwara Singh Sabha. Is there anybody from Gurdwara Singh Sabha? No. Sikh Federation of Edmonton. Khalsa School of Edmonton. We also have a number of supporting associations and businesses, and I'm going to mention their names, and again, I would like to ask any of the representatives that are present, please come forward. Desh Pradesh Times, Mr. Gublinder Sandhu, Mr. Sandhu. Please. I'd like to call upon Watan TV, Mr. Harjeet Sandhu, yes, and the Sikh Federation. Punjabi Cultural Association. Punjabi Cultural Association. Is anybody there? Punjabi Media Association. Press Council of Edmonton. Canadian Mosaic Artists Association. Millwoods Grocery and Halal Meat. Anybody from Millwoods Grocery and Halal Meat? No. Punjab Restaurant under new management. Garbi Gujarat Association, Mr. Ashok Patel. Is Mr. Patel here? Maybe not. Garbi Gujarat Samachar, Mr. Sanjay. Mr. Yash Sharma. Amrit Construction. Oh, Mr. Sharma. I Mortgage Solutions, Saqib Qureshi. Monster Mini Golf, Imran Bashir. And Community Times. Ladies and gentlemen, these are some of the associations and their representatives who I can say have gone out of their way to support this particular fundraising function tonight. And we are very grateful for their ongoing support. At every moment they're supporting us. Thank you. I will get to that. Mr. Rod Loyola, he's the MLA for Ellerslie, Edmonton Ellerslie. I was just about to say, MLA Christina Gray has only barely been in this position for about 6 months. She was elected in May, along with the rest of our provincial legislature members. And she has been instrumental in starting so many new projects. She has made a mark already on this community. And I think one of the most notable things that I want to share with you is that she was one of the 2 sponsors of Eid at the legislature this year. And you know, and now when she and MLA Rod Loyola were asked whether they would be able to join us, they were more than happy to do so.
At this point, I'd like to call MLA Christina Gray to come and say a few words and bring greetings on behalf of the provincial government. Thank you very much for that introduction. Good evening, everyone. Thank you for having me here on behalf of Premier Rachel Notley and the Alberta government. It is a sad occasion that has gathered us here tonight, and I'd like to start off by saying that our hearts go out to the many victims of that earthquake. I would like to send my sincere condolences to any of you who have family or friends, neighbors who've been affected by this tragedy. It's during tough times that we must come together as a community and take care of one another. It's wonderful to see so many people here. The room looks positively full to me. And there are so many people here in attendance with that common goal of supporting others. Your new government knows well the value of taking care of each other in challenging times and supporting communities. As a government, we are committed to the health and well-being of Albertans, and we are strengthening and protecting the services Albertan families rely on. The money raised here tonight will have a significant impact for those who have been harmed or displaced by this earthquake. My thanks to the many groups who are organizing today's event: Markaz Islam Mosque, Let's Help Society of Alberta, Children of Islamic Nation, JRJ Mosque on Ellerslie, ICNA, I understand Maharaja Banquet Hall, and the many other sponsors who are here on this stage. It is truly a show of community that there are so many people willing to come together for this important cause. The speed with which the event was put together is also remarkable and to be commended. Again, thank you for having me here this evening. I'm confident that lots of money will be raised to help those affected by the earthquake. Thank you for inviting me and having me be part of this. Thank you, MLA Gray. Thank you so much for your support for this and other initiatives that we've taken. Among the people that we wanted to recognize, there are another few very important people that I'd just like to recognize also. As you mentioned their names, maybe I could ask them to just stand up and be recognized. We have, I believe, among us, Sam Judge, Mr. Sam Judge. Yes. Mr. Mohinder Banga. Mr. Yash Sharma. And also, I believe it's Mr. Ranjit Singh Khaira. It is my understanding that these are the people, these are worthy people who are running for the Ward 12 election, which is the by-election that's going to take place for the City Council. And of course, we wish each of them luck, the best of luck. There are also a number of other people. If I could just take a couple of minutes of your time. Mr. Gersharan Garcha. Is he here? Mr. Ashok Gwani and Harjeet Sandhu of Watan TV. They were here a while ago. Thank you. And Mr. Shafqatullah from the Pakistan Tehreek-e-Insaf. Here. And I was given a name, my apologies that I don't have the full name. Is there Tanya, a lady by the name Tanya? There may be more than one Tanya. Anyway, thank you so much for all of you. Again, these are the people who have taken the time to support this function. And now, ladies and gentlemen, just to give you a little bit of introduction, let's talk about the reason why we're here.
what brought us together in the first place. As you can see on your screens, this is all about this earthquake. If we could go to the next slide. Just to give you a few quick facts. This was a massive earthquake that took place on October 26th, and it measured 7.5 to 8.1 on the Richter scale, depending on where you were located geographically. Our information is, according to the media reports, that there were over 500 casualties. I think 400 of them were confirmed deaths and another 100 suspected deaths. There are about 10,000 injured or displaced people, but in terms of property, this earthquake did a lot of damage. As you can see, there are over 100,000 houses and buildings that have been either destroyed or damaged. What is more significant is that the tremors still continue to this day. And actually, some of the tremors have been felt as far as eastern Punjab, Kashmir, and many other regions of Pakistan and India, as well as other parts of Afghanistan and Tajikistan. If you could go to the next slide, please. As you can see, the areas that have been hardest hit are mostly in Pakhtunkhwa and the northern areas, and some of these are Chitral, Upper Dir, Shangla, and Bajaur. And the tremors and the damage reported as far as Punjab and Kashmir, as I mentioned earlier. So this has kind of wide swath, but most of the damage is in the northern area of Pakistan, and particularly in Khyber Pakhtunkhwa. If we could go to the next slide. And this gives you a very sort of much of an overview in terms of the damage that has been done and how many areas that have been affected. As you can see, some of the effects of this have been felt as far as Uzbekistan, Afghanistan, Kashmir, and Kyrgyzstan. The relief effort, so that's the more important part that I think is important to us, is that what is going on right now and what we are doing fundraising for is basically emergency relief. This is not rehabilitation effort that we are talking about. It's making sure that people are safe, they're warm, they have something to eat, and they have some kind of a shelter over their heads. So the kind of efforts that are going on right now is they are focused on basic survival needs. First of all, tents, dry rations, cooking utensils, blankets, clothing, those kind of things. Also, it includes medical assistance, emergency medications, and so on. The next stage of this one, of course, will be assistance with rehabilitating those people who have become homeless. But right now, our focus of this fundraising tonight is on the emergency relief right now. These are the things that are needed immediately. Some of the organizations, our partner organizations, are working already in the region, and we want to be able to support them so that they can provide that help on a timely basis. One thing you may ask is, well, how can we help? But here is how you can help. This is what your donation can do, and these are just simple examples. $60 will buy you a food pack for a family that I believe will last the family for a good part of a month. And that goes a long way to helping each family. Your $60 donation, as simple as that. $100 will buy immediate living needs, and these are things like blankets and clothing, warm clothing. $150 can get a hygiene kit, which includes plain water, emergency medication needs, and so on. And then finally, if you were to donate $200, that can buy a tent that can accommodate 4 people. So this is just a quick overview of what the needs are and what the efforts are that we are focusing on. I believe there's a video on this one that we just want to share with you, a short video.
Mali, by the way, is the Vice President of the Pakistan-Canada Association, and Pakistan-Canada Association, under the leadership of Tariq Chaudhry, has played a key role in organizing this event from end to end. So we are very grateful to them, and I would like to pass on to Mr. Mali. Thank you so very much. It's in fact a great honor and pleasure for me to speak to the audience who really believe in humanity. तो लेकिन मैं अपनी आज की तस्वीर जो है वो उर्दू में इसलिए करना चाहूँगा कि मैं समझता हूँ कि मैं अपने जज्बात का इजहार ज़्यादा बेहतर तरीके से इस तरह कर सकता हूँ। जब मुझे आज इस तकरीर के बारे में कहा गया तो मुझे ये एक अच्छा मौका मिल गया कि मैं अपनी सोच को खुद सर्च करूं और मैं देखूं कि हम इंसानों को अल्लाह ताला ने आखिर किस मकसद के लिए पैदा किया है। मैंने ये सोचा और इस सारे इंसिडेंट को अपने ऊपर तारी किया तो मेरे अंदर से जो आवाज़ आई आज मैं वही लिखी है और वही मैं आपके सामने पेश करूंगा। ये मेरे ज़ाती ख्यालात हैं, आपका इससे मुख्तलिफ होना तो ज़रूरी नहीं है कि इंसान जब पैदा होता है तो वो एक लाचार और बेख्तियार सी चीज़ होती है। कुदरत ने इंसान को इस तरह से तख्लीक किया है कि इंसान पैदा होते ही दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाता है। फितरत ने इंसान को बचपन से ही ये सबक सिखा दिया कि जिंदगी दूसरों की मदद के बगैर मुमकिन नहीं। सांस लेने के अलावा बाकी तमाम जरूरियात जिंदगी के लिए दूसरों की मदद का मोहताज वो इंसान। दूसरों की मदद का ये सबक एक या दो दिन के लिए नहीं बल्कि कितनों सालों से तक जारी रहता है और मकसद इंसान को ये बावर कराना होता है कि तुम्हारी तख्लीक का मकसद एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से मिलकर रहना और एक दूसरे की मदद करना और काम आना है। मैं तो ये सोचता हूँ कि इंसानी जिस्म और वजूद भी शायद इसी असूल के तहत बनाया हो। इंसानी जिस्म के तमाम अज़ा एक दूसरे की मदद करते हैं तो इंसानी जिस्म का निज़ाम काम करता है। यहाँ तक कि अगर हमारी जिस्म के ऊपर कोई हमला हो तो हमारे जिस्म के अंदर से ही जो ऐसे जरासीम हैं जो मुताफ़ियाती निज़ाम के तौर पर काम करते हैं और मददगार होते हैं और उस लड़ाई में हिस्सा लेकर इंसान को सेहतमंद रखती हैं। लेकिन इन्हीं मराहल से गुजरता हुआ इंसान बड़ा होता जाता है और इस तरह वो एक दिन बहुत बड़ा हो जाता है। वो इंसान बढ़ते बढ़ते एक बहुत बड़ा इंसान हो जाता है। वो ये भूल जाता है कि इस परवरिश में कितने लोगों का हाथ है, कितने लोगों की मदद और कुर्बानियों की वजह से आज वो अपने पांव पर खड़ा है। और वो मां की आगोश जिसमें वो बाप पर डर कर छुप जाता था वो आज इतना बहादुर हो जाता है कि इस जमीन पर बसने वाली मखलूक को ठोकर पर रखना शुरू कर देता है। भूख और प्यास में रोते हुए इस बच्चे ने बड़े होकर दूसरे इंसानों को इसी भूख और प्यास में एड़ियां रगड़ कर कहीं मरने पर मजबूर कर दिया और कहीं उनको मरने पर छोड़ दिया। अपनी पैदाइश पर अपनी मर्जी से एक जुम्बश का ना कर सकने वाला ये इंसान दुनिया का सबसे ज़हीन ताकतवर और अक्लमंद इंसान बन जाता है। प्यार मोहब्बत एक साथ मिलकर रहने एक दूसरे की मदद के तमाम सबक भूलकर वो सिर्फ मैं की वृद्धि करने लगता है। वो ये समझना शुरू हो जाता है कि मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं बल्कि हर किसी को मेरी मदद की जरूरत है। जब इंसान का वो खुद गर्ज यानी सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है तो फिर वो अपनी एक अलग दुनिया बसा लेता है। फिर एक दिन उसके हालत की तरफ से उसे इशारा आता है और फिर जब उससे पूछा जाता है तो वो उसे इस तरह से बयान करता है, यानी कि मैंने सोचा कि खालिक ने जब इन ज़लज़ला और ईरान की तरफ को इशारा किया और तो जब हम आज आप इंटरव्यू करें तो वो किस तरह से आपको जवाब देंगे कि ये जगह
جس جگہ اب آپ کھڑے ہیں یہ زمین اس طرح ویران نہیں تھی، نہ یہ مکان اس طرح ویران تھا. کل تک اس جگہ پہ ایک گھر تھا اور اس گھر کے آنگن میں 4 پر بیٹھی میری ماں سب کو دیکھ کر خوش ہوتی تھی. وہ کسی کو نصیحت اور کسی کو دعا دیتی تھی. مجھے اکثر اپنے پاس بلا کر میرا سر اپنی آغوش میں رکھ کر کہتی، بیٹا اس بڑھیا رحمتے کا کوئی سہارا نہیں، جا اس کا سہارا بن جا. کبھی کہتی کہ جا نذیرہ کے گھر کھانا دیا. غرض یہ کہ اپنے سے زیادہ دوسروں کی فکر ہوتی تھی اسے. میرے گھر میں علاوہ ماں تھے بچے بوڑھے اور جوان. کافی زمین، بہت رزق اور مکان، اور کیا کچھ نہیں تھا اس میں. تھی اس میں بھینس، مرغی، گائے اور بکری، اور ان سب کے اوپر اللہ کی رحمت کی چھتری. اس گھر میں سب کچھ تھا، صرف جو اچھا نہیں تھا وہ یہ تھا کہ میں صرف اپنے آپ میں کھو گیا تھا. دوسروں کی ضروریات میں ڈونٹ سمجھ کر ان کو نگلیکٹ کرنا شروع کر دیا. میں اپنے آپ کو طاقت کل بنا لیا تھا. پھر زلزلہ آیا اور ایک ہلکی سی زمینی جنبش جس میں اس کی یعنی خدا تعالیٰ کی قدرت اور کبریائی کی معمولی سی جلد اور سب کچھ زمین دوز ہو گیا. نہ رہا مکان، نہ رہی زمین، نہ مال نہ مویشی، نہ مال نہ مویشی، اور نہ ہی آنگن میں کھیلتے بچے، اور نہ ہی رہی وہ میری ماں جو میرے لیے دعائیں مانگتی تھی، اور پھر نہ ہی رہا وہ غرور اور نہ ہی تکبر. سب کچھ گنوا کر احساس ہوا کہ میں تو کچھ بھی نہیں. میں جو بھی بنا بیٹھا تھا وہ تو ایک دھوکہ اور سیراب تھا. وہ ایک دھوکہ اور سیراب تھا. قدرت نے اپنا وہ سب کچھ مجھ سے چھین لیا جو اس نے مجھے دیا تھا تاکہ میں دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر کر سکوں. اس نے وہ سب کچھ لے بھی تو لیا اس انداز سے کہ میرا وہ پھر بھی پردہ رکھ گیا. یعنی اس کو معلوم تھا کہ جب میں نے کسی کی کبھی مدد نہیں کی تو کوئی میری مدد کو کیوں آئے گا. اس لیے اس نے زمین کو پھاڑ کر لہد بنا دیا اور سب کو اس زمین میں دفن کر دیا. اس نے قبر اور کفن کا خود ہی بندوبست کر کے مٹی کو مٹی میں سمو دیا. اب جب وہ سب چلے گئے تو میں سوچتا ہوں کہ ہم میں سے بہتر کون ہے اور زندہ کون. جب اپنے اندر جانتا ہوں تو گھن آتی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے. سوچتا ہوں کہ مجھے تو پیدا کیا تھا دوسروں کی مدد کے لیے اور میں صرف اپنا ہو کر رہ گیا. انہیں خیالوں میں گم تھا کہ اچانک باہر سے کلمہ شہادت کی آواز آئی. یعنی کسی کا جنازہ جا رہا تھا. کسی جنازے میں پہلی بار شریک ہوا. قبرستان پہنچے تو ایک عجیب سما تھا. کوئی اپنے ننھے بچے کو اور کوئی اپنی ماں کو بغیر کفن کے دفن کر رہا تھا. کوئی اپنی جسمانی زخموں سے چور ہے تو کوئی اپنے زخموں اپنے پیاروں سے بچھڑ جانے کے غم سے نٹھال. ایک جو چیز سب میں مشترک تھی وہ ان کی آنکھوں میں چھپا وہ سوال تھا کہ اب کیا ہوگا، کون ہماری مدد کرے گا. گھر والی جگہ پر واپس پہنچا. اس جگہ پر قبر جیسا سناٹا تھا. جب دونوں کا موازنہ کیا تو خیال آیا کہ قبر تو بہتر ہے. اس کا جو شک ہے قبر کے اندر جو لوگ ہیں ان کے پاس تو لباس ہے، ان کو تو بھوک پیاس نہیں اور نہ ہی کھانے پینے کی فکر اور نہ ہی ان کے رستے پہ زخموں پر مرہم کی ضرورت ہے. مگر میرا جسم کوئی روحانی اور جسمانی زخموں سے چور ہے. سوچتا ہوں خوش نصیب ہے وہ جو مر کر زندہ ہوں گے، اور سوچتا ہوں کتنے ہیں وہ لوگ جو زندہ رہ کر مر رہے ہیں. آئیے ہم سب ان زندہ لوگوں کے کام آ کر ان کے زخموں پہ مرہم رکھ کر نہ صرف ان کو زندہ رہنے دیں بلکہ خود بھی ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائیں. آئیے آج سے یہ سوچنا شروع کریں کہ آخرکار ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. میں آخر میں صرف 2-3 شعر ہیں جو میں نے لکھے ہیں، میں وہ سنوں گا. اٹھ اور کسی کے درد کی دعا بن جا، دوسروں کے جو کام آئے وہ بندہ خدا بن جا. توڑ دے نفرتوں کے تمام دیواریں،
नफरतों की वो तमाम दीवारें, दिल है दिल जो तू तोड़े, जिनकी वो दिल जो टूटे, हक की वो सदा बन जा। सॉरी, आखिरी जो है ये मेरे को प्रश्न बहुत है, इसलिए शायद मैं गलत में से बोल रहा हूँ। तोड़ते नफरतों की वो तमाम दीवारें, दिल जो ना तोड़े, हक की वो सदा बन जा। और मां विच ते धरती विच क्यों ये पाइयां वंडां नी, उठ जवाना खोल दे सारियां पीचां वालियां गंढां नूं। देवन वाले ने जदों बेहिसाब दिता, क्यों ना फिर चोरियां पर पाने तू वंडा। थैंक यू सो मच।